Good evening, everybody. Good evening, everyone from Wales University, from Football Plus, and all other ladies and gentlemen present here. So welcome to the jersey launch of Football Plus under 13, 15, and 17 category, and also the sponsorship check handover to Mr. Jitin. So on behalf of Football Plus, I welcome you all, and I hope everybody will have a very great evening. And any great evening definitely starts with prayer and worship. So I now call upon Mr. Robin Charles Raja to start with the word of prayer. Prayer is just talking to God, right? கடவுளோட உங்கள் என்ன ஃபெய்த்னாலும் சரி, இந்த ப்ரோக்ராம் ப்ளஸ் ஃப்யூச்சர் இவ்வளோ பிளேயர்ஸ் இருக்கீங்க உங்கள் எதிர்காலத்துக்காக. we all thought we'll pray. Just if you think it's okay, கண்ண மூடி, just few seconds we'll pray. Lord, thank you for this time. Thank you for making this occasion big because we feel your presence. ஆண்டவரே, நீங்கள் உங்கள் பிரசன்னத்தினால் இந்த இடத்த நிரப்புங்க. விசேஷமாக எதிர்காலத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டு விளையாடி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளுக்காக, இந்த இடத்துல இருக்கிறவர்களுக்காக, Lord, I come unto you. Bless each everyone present here. Lord, especially we pray for Dr. Ishari sir as he comes, and also our assistant owner and all the coaches, players here. Bless them. Lord, let them be a blessing to the family, to our country. Let them bring more medals and let them glorify you. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you so much, Anna. So we'll just go into a time of worship. So we have Abigail with us who will lead us into a time of worship. Thank you. Check, check, check.
Thank you, Abigail. So now it is time to welcome our guest of honor to the stage. So firstly, I will welcome the founder of Football Plus, Mr. David Anand, to please come up to the stage. Now I would also like to welcome Mr. Robin Charles Raja, who is the Technical Director of Football Plus, to please come up on the stage. I also welcome Mr. Sridhar, the founder of S10 Healthcare Solutions, to please come up on the stage. Now I invite Mr. David Anand to honor our guest of honor Sridhar with a bouquet and a shawl. Thank you so much. Now I invite Mr. Robin Charles Raja to share about his journey with Football Plus. So he's a technical director of Football Plus. I would, it would be a pleasure to hear from his mouth on his journey of his association with Football Plus. Good evening, everyone. As a coach, last minute ஒரு பிளேயரை இறக்கி விட்டா திடீர்னு என்ன பண்ணணுன்னே புரியாது. அந்த மாதிரி Mercy has put me now. She has planned something, suddenly she says, and she informs, good, but we are ready, right? Sports people, நம்மளாம் ரெடி தானே எனி டைம் இல்லையா? எப்போ இறங்கினாலும் விளையாடுவோம்ல? Yes, it's nice, so nice for me to be here. I feel it's a privilege, God's grace to be here. As I started playing, then went into coaching, and I knew David Anand for long, more than 25-30 years. I know him. He was playing when I was coaching. Then அதுக்கப்புறம் அப்படியே the journey started, and அதுக்கப்புறம் suddenly missed contact. அப்போலாம் அவ்வளோ ஃபோன் இல்லை இப்போ மாதிரி. But God had a plan, that's what I believe. நம்முடைய லைஃப்பில் there is a blueprint. Everybody, நீங்கள் எல்லாம் இப்போ விளையாடுறீங்க, different jerseys போட்டிருக்கீங்க, Wales, Football Plus. But God has a beautiful plan. நமக்கு தெரியாது, நம்மளை நம்பி அப்பா அம்மா மட்டும்தான், மேபி some coaches என்ன நானும் பார்த்துருக்கேன், will have a real passion, உங்கள் மேலே ரியல் கேர் எடுப்பாங்க. ஐ வாஸ் அ ஃபுட்பாலர், ஸ்போர்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் கஸ்டம்ஸில் சேர்ந்தேன். மை ஒய்ஃப் வாஸ் அ இன்டர்நேஷ்னல் ஹை ஜம்பர். ஷி வாஸ் 8 years இந்தியா நம்பர் 1 ஹை ஜம்பர். இன்றைக்கி வர முடியல, ஷீ இஸ் இன் இந்தியன் பேங்க். மை எல்டர் டாட்டர் பிளேட் ஃபுட்பால், ஷி ரெப்ரசன்ட் யூனிவர்சிட்டி, இப்போ கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. மை யங்கர் டாட்டர், ஷி பிளே ஸ்குவாஷ், ஷி ரெப்ரசன்ட் கண்ட்ரி இன் ஏஷியன் அண்ட் வேர்ல்ட் ஜூனியர்ஸ், இப்போ ஷி இஸ் ஸ்டடிங் அவுட் சைட். So sports is in my family. அப்படியே வரும்போது me, David Anand, we met, we shared lot of things. Football Plus came into my life. I know Anand is doing. Then one day we both spoke. அப்போ நான் சொன்னேன், Anand, we need to do a little bit structured, கொஞ்சம் lot of things. Yes, he is really passionate. Because he respects me, I did my எவ்வளோ பேர் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் கோச்சஸ் இருக்கீங்க இங்கே? இங்கே நீங்களும் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் தானே இல்லையா? பயப்படுறீங்க? எஸ், ஃபுட்பால் கோச்சிங் கோர்ஸில் நீங்களாம் இப்போ பிளேயர்ஸ், ரைட்? பை காட்ஸ் கிரேஸ், என்னுடைய புத்தியோ இதுவோ கிடையாது. ஐ வுட் லவ் டு சே பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ ஃபினிஷ் மை சி லைசன்ஸ், அப்புறம் பி, அப்புறம் ஏ, அப்புறம் ஏஎஃப்சி ப்ரோ லைசன்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் பை காட்ஸ் கிரேஸ்.
I did my coaching course. So still I'm learning. It's a game where we need to learn a lot. So என்னுடைய views, என்னுடைய experience, what I learned, ஆனந்தோட passion. He might not have the certificate what I have, but I don't have the passion what he has. அவர் இருக்கிற ஒரு வாஞ்ச விருப்பம், நம்ம கஷ்டப்பட்டோம், ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்கோம், நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கலான்னு தான் he started doing. So I saw that நிறைய பேர் நிறைய பற்றி நல்லா சொல்லுவாங்க. நீங்கள் 2 பேரை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் நல்லதாக சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் கெட்டதாக சொல்லுவாங்க. அதான் லைஃப், சொல்ல தான் போகிறாங்க. நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருந்தோன்னா we cannot live. நம்ம மனசு கடவுள் கான்ஷியஸ் அதுக்கு பண்ணிவிட்டு he started doing. Then I went into his office. அந்த ஆஃபீஸ்க்கு ஓனர் தான் சார், ஸ்ரீதர் சார். ஒரு ஃபுட்பாலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு கை தட்டலாமே. நம்ம நிறைய பேர் இடம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதாவது ஒரு இடம் கொடுத்தா அதை எவ்வளோ காசு ஆக்கலாம், பிஸ்னஸ் ஆக்கலாம். பட் ஹீ ஹேஸ் அ ரியல் ஹார்ட். ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஃபுட்பாலுக்கு இடம் கொடுத்து, ஸோ எஸ்டன் ஸ்டார்டட். அப்படியே ஃபுட்பால் ப்ளஸ் எஸ்டன் ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போது there are different teams. நம்ம பார்க்குற மாதிரி 13, 15 நிறைய டீம்ஸ். there are recently we have brought in good quality coaches. இப்போ ஃபுட்பால் ப்ளஸில் if you see, we have coaches like Jay Singh, he is from Don Bosco School. Ilavarsan sir, நம்ம சாய் கோச். Freddy, he played for ICF, Indian Railways, Tamil Nadu. So Benister, வேறு கோச்சஸை மிஸ் பண்ணலையே. அண்ட் லாட் ஆஃப் வாலண்டியர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, உயிரை விட்டு வேலை செய்கிறவங்க. மதர் ஆஃப் ஃபுட்பால் பிளேஸ் அவங்க உட்காந்துருக்காங்க, பெரிய சைஸில் இல்லை, அவங்க லினி சிஸ்டர். ஷீ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் த டெஃபினெட்லி ஷீ டிசர்வ்ஸ். அவங்க ஆத்துக்காரும் வந்திருக்காரு, மகேஷ் சாரும். அவர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி விட்டுட்ருக்காரு. ஃபுட்பாலில் பாருங்கள், இது ஒரு ஃபேமிலி. நம்ம நினைக்கிறோம் வெறும் போகிறோம் விளையாடுறோம் வரோன்னு. பட் பிளேயர்ஸை பார்க்குறதுக்கு அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஹஸ்பண்டு. யூ நீட் சப்போர்ட். ஃபேமிலி, அப்பா அம்மா. எங்கள் அப்பா இஸ் நோ மோர், பட் ஹீ காட் ரெக்ரூட்டட் இன் ICF ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட். எங்கள் அப்பா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட், நான் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட், என் ஒய்ஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணி ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ஏதாவது பண்ண முடியும். நம்ம எவ்வளோ ஹார்டாக ட்ரெயின் பண்ணாலும் ஓகே, நம்ம வி நீட் சப்போர்ட். ஸோ அதுக்கு ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் ஹஸ் பீன் அ சப்போர்ட் ஃபார் பிளேயர்ஸ் டு கம் அவுட். அதுலேருந்து வந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஜித்தின். எங்கேயோ இருந்து எங்கேயோ விளையாடி. பட் வாட் ஐ பிலீவ் இஸ் God has a beautiful blueprint for Jitin, for each one of you. நீங்கள் உங்கள் கடமையை உண்மையாக செய்யுங்க, நல்லா செய்யுங்க, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ நவ் டாக்டர் ஐஸ்வரி சார் அவங்க நிறைய பண்ணுறாங்க. ஒரே ஒருத்தரோட இன்ட்ரெஸ்ட், அவங்க வேறு எதில் வேணால் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸுக்காக உங்கள் கோச்சஸ், பிடிஸ் இவ்வளோ பெரிய கொண்டு வந்து வச்சு ஓகே. பட் நீங்கள் பண்ணுறத உண்மையாக பண்ணுங்கள், நல்லா பண்ணுங்கள், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக யூ வில் ஷைன். நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும். தட்ஸ் மை விஷ். என் ஆசை. எனக்கு, டேவிட், ஆனந்த், லினிஸ்டர், இங்கே இருக்க எல்லோரும். இதில் ஈனோக் இஸ் இன்வால்வ், அபிகேல், mercy கிருபை, மிகுந்த கிருபை உள்ள mercy. she has big grace. ஸோ நிறைய பேர், எவ்ரிபடி பிளேஸ் அ ரோல். ஒரு பிளேயர் 1 month போய் ஸ்பெயினில் விளையாடுறாங்கன்னா கடைக்கு போகிறதுலேருந்து அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்குறது, லினிஸ்டர் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க, ஹெல்ப் பண்ணி. சாப்பாடு இருக்குது, அந்த மாதிரி எல்லோரும் தே ப்ளே தேர் ஓன் ரோல். வாட் ஐ ஹவ் சீன் இஸ், முக்கியமான ஒரு ஆள் வராங்க, உஜாலா. அவங்க தான் ஆனந்த், டேவிட் டாக்டர், நம்ம ஆனந்தோட ஒய்ஃப். அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் தான் ஃபுட்பால் ப்ளஸ் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு. பாருங்கள், அவங்கள திரும்பி பாருங்கள். வாங்க உஜ்லா ஸ்டெப், ப்ளீஸ் கம் இன் த ஃபார்வர்ட், கம் ஹியர். அவங்க ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் ஒரு பெரிய இதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. பட் ஸ்டில் வை ஐ எம் சேயிங் இஸ், நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, எங்கள் அப்பா அம்மா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி உங்கள் அப்பா அம்மா ஒருவேளை கிராமத்தில் இருக்கலாம். உங்கள் அப்பா அம்மா ஓகே, நீங்கள் நல்லா இருக்கணும், நல்லா வரணுன்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காக பண்ணுறாங்க. பட் நீங்கள் பண்ணுற வேலையை சின்சியராக பண்ணுங்கள். ஒரே ஒரு அட்வைஸ் ஆஸ் அ கோச், ஆஸ் அ ஃபாதர், ஒரு பெரியவங்கன்ற சொல்கிறேன், ட்ரெயின் பண்ணுற நேரம் ஓகே, ட்ரெயின் பண்ணுற நேரம் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுங்கள். இந்த வயசில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்கிறீங்களோ ஃபோனை கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா மேலே வருவீங்க நிச்சயமாக. அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பட் ஃபோனை கொஞ்சம் ஓரம் வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் தேசத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம், நம்ம ஸ்டேட்டை வின் பண்ணோம், நிறைய மெடல், வேல்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம், நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும். தட்ஸ் மை விஷ் and that's my journey now with Football Plus. May God bless you all to be a blessing. Thank you.
Thank you so much, Anna. So that was so sweet of you, and it was a very beautiful journey with Robin, Anna. And so now, as Anna out here, so we have people from Wales, and we have our players, we have our coaches, and a lot of mixed crowd is here. So we have a mother of Football Plus telling about Football Plus and who are we and what we do. So I'm Linny. I'm a director with Football Plus. So I'll give you 3 different stages of Football Plus. Why, what, and who we are, okay? Why? Because we saw a need, or rather David Anand, in 2014, he was a player. He's played for India. He's played with Sporting Goa. He has done a lot in football. For the past 30 years, he's been in football. And he wanted to start something which is different. Okay, that's why he started a company called Football Plus, okay? Why? And it's just not Football Plus, it's just not a company who's going to teach you to play football, but that plus means to build your character, to build your, everything, okay? To make you a person of stature, okay? To add that value into your lives, okay? So there can be people, like he says, if I have 100 students who comes to play with me, 5 of them would become footballers, but 95 of them will go back and they need to take some value system into their life. And that's why Football Plus, okay? The why of Football Plus, he started it in 2014 with a heart to reach out to people, to be able to train people and give India a good football platform, okay? He started off from scratch with just 3 children in Wesley. Today, we are, I would thank God and happily say that we are on the way to seeing tremendous growth, okay? Then what? What are we doing? We are not only giving you training as a player. David is the founder and CEO of the company, and he has a vision that he wants to see our children play with the other leagues, Spanish or whatever, okay? Play in the Olympics, play in the world football arena, okay? And how will you play? You will only be able to play if we give you a platform. Today, we are 50 years behind any of the other teams in the world. But how are we going to bridge that? So that is why he brought in a program where he can actually train children first here. And then when he sees potential children or children who has an interest to go further and become professionals, we take them, we added the program which is, go and play in Spain for a month. And then get trained over there. You would be, that 1 month will just not be your training. It will also be a trials, okay? So you will be selected over there, okay? If you are excellent, you'll be selected over there and then taken for 1 year training in Spain and brought back to India. His dream is that any child who goes out of India has to come back to play for your country. Your dedication should be first to your country. Come play back for your country. And then go and play in the world arena. That is his second focus. And the third one is to see one Indian player playing in the La Liga teams. One of the La Liga teams. The whole world is there in the La Liga team. Okay? We don't have an Indian. We have Pakistanis, we have Bangladeshis, we have all of them. But where is India? Where are Indians? And I think India as a country is so rich, so beautiful, so big. Where are we? Why aren't we able to do so many things? We have come from where? And today we are in the 5th position in GDP. So I believe that we as a country should be able to give back to the country something, right? So that is why what we are doing. Why, And where are we going? We are going further. We want to become people who are going to impact lives in just not tens or hundreds, but in thousands and lakhs, okay? We want to go and teach people that there is 249 other professions in football alone as a sport, other than, just players. It's just not being a player, it's just not being a coach or a referee, but there's so many other professions. And we as a team, David and all of us together, wants to tell the whole community, the whole of India, that hey, there is a lot more. You don't need to stop with being a player. You don't need to feel bad that you're injured and you can't do anything more. You play for 5 years and then don't know what happens. There is a future. There is a pathway that we can give you. Okay? So that's where we want to go. Okay? And we thank
Robin Anna, because he is heading our technical team and the team of coaches. We thank our players, okay? And above all, we thank our team, core team, Mercy and Enoch, and now Abigail, and we've got Karpayo joined us recently, actually joining hands with David and me and growing this team together. I thank Sridhar sir, because when not many people believed in us because we were small, he saw something in us and he supported us. And he's been a pillar of strength for us for the past 4 to 5 years now. So we really thank him, because he's been like a solid pillar standing with us, helping us in so many things. He said, you'll go do things, I'll be there. Okay, and the word, just to say that I'll be there, doesn't happen fast, doesn't come soon. Okay, and so we thank him. And not the least, I thank Ethan and Ujjala, because they are giving David this freedom to be able to build Football Plus, and Josh giving me the freedom to do what I'm able to do. So thank you. This is a little gist of who we are, what we are doing, and where we are going. Thank you so much. So much, Lini ma'am, and that was all that she summed up about Football Plus. So we are so glad that she's part of us. And so as she said, so we have our very own pillar of strength, which is Mr. Sridhar. So I would like to invite Mr. Sridhar to share a word of encouragement for us. Good evening, friends. It's a great pleasure to be here. I mean, every time I come to Football Plus, it brings me my memory of playing football as a kid. So I played football for districts, for university, and for, of course, my college. So one of the things that which I clearly believe, solid believe பண்றது என்னன்னா, sports makes better citizens. Everything else is fine. So I always think that sports has to become mandatory. Playing sports வந்து compulsory ஆகணும். Military compulsory இல்லையோ, I feel playing sports is a compulsory effort. First வந்து emotional wellness is phenomenal. எப்படி லூஸ் பண்ணணும், எப்படி லூஸ் பண்ண ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி வின் பண்ண ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது வந்து as a very young age you get used to winning and losing. நீங்கள் என்ன பயம் எல்லாத்துக்கும், all the people who are scared of failures. நம்ம விளையாடும் போது என்ன தோணும், failures is the stepping stone to success. ஃபெயில் பண்ணலாம், நம்ம ஃபெயிலே பண்ணலாம், ஆனால் பண்ண தப்பை மட்டும் திருப்பி பண்ணக்கூடாது. You have to fail, but experiment. But what we have to do is that not do the same mistake again. அது பண்ணா we keep going up and up, mistakes clear பண்ணி வரும். So when I went to college and started playing football, so first year join பண்ண, they took us to play for the match. So I studied in PSG Tech Coimbatore. அப்போ அங்கே 3 காலேஜ் இருக்கும், PSG Tech, CIT, GCT, 3 big colleges there. So they'll say CIT, Puli, GCT, Eli, PSG, some bad word they use. So that's how they, when you get to the stadium, and that's what they were all shouting and making fun of us. Of course, we got 8, I mean, we lost by 8 goals and all this stuff. அப்போ எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு big disappointment. So I went and met my physical trainer and told him, this is not on. சும்மா விளையாட போடக்கூடாது, but we have to win. What do you do? He said, இல்லப்பா பாப்போம்பான்னு. Second year we went, again we had the same problem. Okay, we lost big time in first turn and came back. Then there's a coach called John. Asked John, this is not on. Let's do something about it. So he brought a trainer. அந்த ட்ரெயின் என்ன பண்ணாருன்னா, மார்னிங் 6 மணிக்கு எழுந்துச்சு 1.5 மணி ஓட விடுவார். No football. He just made us run. We got so wild. என்னடா இது ஃபுட்பால் விளையாட வர மாட்டேங்க, பால் தொடர மாட்டேங்க சொல்லிட்டு 1.5 மாதம் கழிச்சு தான் மார்னிங் ஒரு 15 மினிட்ஸுக்கு வந்து பால் டேப் பண்ண விட்டார். அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் வர சொன்னார், டேப் பண்ண விட்டார். Then we started match போனோம். Not prepared very well and all this stuff.
We won the match. Then we realized fitness is the problem. Skill is not a problem. We get the skill very fast. Like how we walk, we get the skill very fast. But the problem is fitness. It's very difficult to hold that 45 plus 45 minutes on the stage. Stamina, fitness. That is where I started believing in fitness very much. And that is when I got the opportunity. See, I traveled to US a lot. I was across traveling over global. Last about 5-6 years, I started becoming not all much. So I thought I'd start this Eastern Fit studio. So we created a studio because I felt fitness is the key. That's the Eastern Fit and the studio we created with the sports medicine system. We created the studio. And the saddest thing is that I don't think people still understand that fitness is the differentiator. I think one of the biggest problems what we have is that from India's side that we don't have proper fitness. Focus on fitness is not still a thing. Scientific fitness, right? Over a second, they're talking about milliseconds and all this stuff, the difference between success and failure. So a lot of technology is available today. So I think that's what we are trying to work with Football Plus to see how we can support in technology and all this stuff and try to get thing going. So Rennie was saying, why did you, I don't know why we supported Football Plus in turn. I think the passion of this man, okay, there's a complete passion. Okay, I could see that there is one thing which I always felt is that everybody can play, everybody can work. For a sportsman, passion is the spirituality. The one single layer to success and failure is passion. Why will you get up in the morning? Passion. Why will you work so hard? Passion. So a spiritual feeling for every human being who want to be in a sports is passion. If you are passionate about the game, everything will automatically fall in place. You will get up early, you will work very hard, tiredness theriyadu, ondume theriyadu when you are passionate about it, right? Right? So I think you need to really focus on fitness and be passionate about what you're doing. Find your passion in football. Find your passion in what you're doing. Okay? You will definitely succeed. Right? I'm very sure about it. So we will, I think, Mr. Actually, K.Ganesh will be coming right now. He's going to do a lot of impact on the sports angle. See, one of the things which I see is that I have seen great talent across the place. Two things is a problem. One is support for them and the future for them. Okay? There's no support. Family support is not there. Government support is not there. Environment support is not there. Second, the future. I think both are changing very much. There is a lot of support for sports people, and also there's a great future for sports people. You have to either be in India team or you are not there. But there are leagues and so much is happening right now. And I think money will come in there right more. When you find that job is a very difficult proposition. Getting a job is difficult, right? But sports people will start getting better returns in the long run. That's what I strongly believe, right? Sports, like if you would just take one example of esports, where it's not a thing, but you're talking about e-gaming and all this stuff, right? Big money, huge money is coming there. So I think making sports very interesting for the public is very important. The IPL leagues are making more and more interesting. People are getting engaged. As more and more viewership comes into play, it's going to be a thing. I think that is where the impact of this branding will go to happen. These type of brandings, these type of packaging, these type of exposure to the thing, and when people start looking at it, you will start, see, ultimately, when you're doing it, you need recognition. Yeah? You score a goal, you want recognition. You play very well, you want recognition. You achieve something, you want recognition. That's all we are craving for, right? As a football player. And that is what is lacking currently, and it's happening right now. TV exposures, social media exposures, a lot of things are there. So I think it's a great time to be in sports in India, right? So I see that people in various other countries,
It's very difficult to even come to school level playing football. It's not so easy. But today, India is still opportunities there. You can play for schools, you can play for this thing so easy. So I think all of you have to be very passionate about it. Okay, the passion is very important. Okay, I had a lot of people come in, they take support. Finally, they go and write an exam for joining the college, joining the thing, joining a job, all this stuff. That is a very, very smaller way of doing it, right? So now you need to be really passionate about doing some things, achieving greater heights in the world, right? So all the best, guys. Do well. We are here to support you guys, okay? I think Football Plus Dr. K.Ganesh is going to be here supporting us. All the best. Do well. So football, it is not only in the field. So there is also fitness involved in the football. So you should, we have a very beautiful gym there in our office in Guindy. So, and that is really helping a lot of our players. We have our elite players here, so they come there for training. So they take their fitness training in the gym that is there in our office. So we once again thank you, sir, for all the help that you're doing for us. So now we are Football Plus, and we have a very big team behind David Anand. So David Anand has been the face of Football Plus, but there's a very big team behind him, backing him up. So I would like to take this moment to honor our board members who are here. So I invite Mrs. Ujjala Anand to come forward and to honor our board members. So I would like to call upon Mahima Ram. Mrs. Mahima Ram. So I ask Ujjala Anand to give away the bouquet to Mrs. Mahima Ram. Mrs. Mahima Ram is a board member of Football Plus. Thank you so much for coming. Of the board members of Football Plus. Thank you so much for coming, sir. So now it's time to listen from the man himself, so Mr. David Anand. So we'll be listening from him on what is this event all about. So we've gathered here for Youth League, and we've gathered here for the sponsorship event, and all of that is put up in the backdrop. So we're just going to listen from him, what is this event all about and what are we up to. So over to you, David, sir. Good evening all from Wales College, footballers and volleyball, kabaddi, okay, thank you, thanks for Football Plus players, board members especially, and Sridhar sir exclusively for coming over in your busy schedule, and Robin Anna, we call him Anna, and அவர் வந்து ஒரு 20-25 years அது தெரியும். ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ்லேருந்தே அவர் தெரியும். அவரெல்லாம் அந்த ஐகான், ஃபுட்பால் ஐகான், அப்போது கஸ்டம்ஸ் பிளேயர் அவர். ஸோ நாங்கள் அவரை தான் பார்த்து வளர்ந்தோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அவர் வீட்டில் வந்து எவ்ரி வீக் நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம். எதுக்குன்னா ஒரு பப்ஸும் ஒரு டீயும் கொடுப்பாரு அவர். ஓகே, அதனால் எவ்ரி வென்ஸ்டே வந்து அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவோம். வென்ஸ்டே டியூஸ்டே வேணேன். ஸோ அக்கா வந்து எல்லோரையும் முடியெல்லாம் பிடிச்சி, முடியை நீ கட் பண்ணு, நீ முடியை கட் பண்ணு, இப்படியெல்லாம் தான் எங்களை டிசிப்ளின் பண்ணாங்க. ஸோ சச் அ லவ்விங் பீப்புள். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறார் அவர். ரெண்டாவது ஏன் இங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து இன்றைக்கி ஜித்தின் வந்து கேரளாவிலேருந்து எங்களோட செலெக்ஷன் ட்ரையல்ஸ் அட்டன் பண்ணார். நாங்கள் எவ்ரி இயர் வந்து ஜான்வரியில் ட்ரையல்ஸ் வைப்போம். ஸோ இந்த ட்ரையல்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா நம்ம போய் வந்து ஸ்கவுட் பண்ணுவோம், பிளேயர்ஸ் ஸ்கவுட் பண்ணுவோம். அதில் வந்து ஜித்தின் வந்து கொச்சினில் கைஸ்கா டொக்கேரோ, ஃபார்மர் அத்லெட்டிக் பில்போ லெஜண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணார் அவரை. அவர் பார்க்க வந்து தின்னாக இருந்தார், ரொம்ப ஷார்ட் பிளேயர், ஆனால் வந்து வெரி ஃபாஸ்ட், ரொம்ப ஸ்பீடாக இருந்தார். எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அவர் வந்து டேலண்டடாக இருந்தார், எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்தார். ஸோ நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம். பட் 1 month வந்து பே பண்ணி தான் போனார் ஸ்பெயினுக்கு. சரி, போயிட்டு வந்தோடனே அங்கே வந்து he did very well, நல்லா விளையாண்டார். கைஸ்காக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அவர். ஸோ இப்போ நாங்கள் மேட்ரிட்டில் கிளப் அப்ரோச் பண்ணும்போது தே லைக்டு, கைஸ்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். பண்ணும்போது அவங்க எல்லாருக்குமே அவரை பிடிச்சிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் சொன்னோம் இதுக்கு வந்து 22 lakhs ஆகும் ஒரு வருஷத்துக்கு. ஏன்னா வந்து அக்காமடேஷன், ஃபுட்டு, டிரான்ஸ்போர்ட்டு, லீக் ஃபீஃபா லைசன்ஸு, இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. 22 lakhs ஆகும், உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க அம்மா வந்து ஒரு வீட்டில் வேலை ஒரு லாயர் வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ கேட்டப்போ அவரால் ரைஸ் பண்ணவே முடியல, 22 lakhsலாம் ரைஸ் பண்ண முடியாதுன்ட்டு அப்படியே விட்டுட்டார்.
சரி நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அவர் கூட வந்து ஐஸ்வரி சாரோட சன் சர்வேஷ் இருந்தார். சர்வேஷ் அவரோட ஃப்ரெண்டு. ஸோ சர்வேஷ் வந்து அங்கே ஸ்பெயின்லேயே வந்து 3 பேர் அவரே செலக்ட் பண்ணார். சார் நான் சொல்கிறேன், இவங்க 3 பேரை தான் கைஸ்கா செலக்ட் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு ஜித்தின் அப்புறம் இன்னும் 2 பிளேயர் செலக்ட் பண்ணார். ஸோ கரெக்டாக லாஸ்ட் டே வந்து கைஸ்கா வந்து இவங்க 3 பேரை மட்டும் சொன்னார். இவங்க 3 பேருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கலாம், நல்ல பிளேயர்ஸு நல்லா வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம், கிடைக்கல. ஏன்னா ஃபுட்பால் ப்ளஸ்லேயும் அவ்வளோ ஃபண்டிங்லாம் 22 lakhs கொடுத்துலாம் அனுப்புறதுக்கு எங்களுக்கு ஃபண்டிங் கிடையாது. ஸோ அப்போ சர்வேஷ் கிட்ட நாங்கள் கேட்கும்போது அவர் வந்து இல்லை சார் நீங்கள் அப்பாட்ட அப்ரோச் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னாரு. சரி ஓகே கேட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லி, நீங்கள் சொல்லுங்கள் டேவிட், நல்ல பிளேயர்னால் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம், அவர் நல்லா வருவாரா அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் சார் 100% அவர் வந்து இந்த ஒரு வருஷம் விளையாண்டாருன்னா கேரளா பிளாஸ்டர் சைன் பண்ணுவார், இல்லை வேறு ஏதாவது பிக் கிளப் போனோம், இல்லை ஸ்பெயின்லேயே கூட சம்பளம் வாங்குவார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் யோசிக்கவே இல்லை, மறுநாளே செக் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, ஸோ தட் வாஸ் அ ஹார்ட். நான் வந்து சார் ஒரு 2-3 வாட்டி தான் மீட் பண்ணேன். அவ்வளோ பெரிய ஒரு எம்பையர் ரன் பண்ணுற ஒரு பர்சன் வந்து சச் அன் ஹம்பிள் பர்சன், டவுன் டு எர்த். அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து ஒரு நார்மல் பர்சன், ஒரு அகாடமி ரன் பண்ணுறேன், நான் கோச்சாக தான் லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். என்கிட்டலாம் உட்காந்து என் கூட உட்காந்து பேசணுன்னு அவருக்கு அவசியமே கிடையாது. அவ்வளோ கேஷுவலாக உட்காந்து பேசினார். வெரி வெரி ஹம்பிள் மேன். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஆளுங்கிட்ட நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது ஹியூமிலிட்டி. எங்கே போனாலும் கால் தரையில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு காமிச்சு கொடுக்குறாங்க நமக்கு. ஸோ அவ்வளோ ஒரு இது பண்ணார். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சொன்னோம் சார் இது சும்மா கொடுக்க வேண்டாம், நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்ணலாம், நான் அவரை கூப்பிட்றேன், ஜித்தின் அவங்க ஃபேமிலியை கூப்பிட்றோம், நீங்களே உங்கள் கையால் செக் கொடுங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கி இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மீடியா வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணனாலும் நம்ம கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி சார் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கிண்டி நந்தனம் ஆஃபீஸில் இருக்காங்க. ஸோ as soon as மீடியா வந்தோன்னே அவர் உள்ளே வந்துடுவார். ஸோ எனி டைம் ஹீ வில் கம். ஸோ அதனால் ஜித்தின் வந்து இப்போது நெக்ஸ்ட் மந்த் இஸ் கோயிங் டு ப்ளே லீக் இன் ஸ்பெயின். சரியா? ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, ஐ எம் வெரி புவர், எங்கள் அப்பா எப்படி இருக்கார், எங்கள் அம்மா எப்படி இருக்காங்க, என்னால் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. நம்மளால் இப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடையாது. நான் புவர்னு சொல்லிக்கிறது வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்டே கிடையாது. நம்ம வந்து கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க பவர் வந்து புஷ் பண்ணுறது தான். நம்ம எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து வி கிவ் அ பெஸ்ட். ஓகே, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வில் கம். உங்கள் வீட்டு வாசலை கண்டிப்பாக வந்து தட்டும், எப்படியாவது உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடக்கும். அதுக்கு ஒரு விட்னஸ் தான் ஜித்தின். ஓகே, எங்கள் அகாடமியில் நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, நல்ல பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, நாங்கள் நிறைய பேர் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறோம். பட் இந்த ஸ்கவுட்டிங் ப்ரோக்ராம் வந்து இட்ஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஆல் ஓவர் இந்தியா. பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த வருஷம் ஒரே ஒரு பிளேயர் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இயர் 20 பிளேயர்ஸ் நாங்கள் அனுப்ப போகிறோம். ஃப்ரீ, 100% ஃப்ரீ, எல்லாமே ஃப்ரீ கொடுத்து 20 டாப் பிளேயர்ஸ் இந்தியாவிலேருந்து ராபின் சார் ஸ்கவுட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு இன்வால்வ் ஸ்ரீதர் சார் இன் தட். 20 டாப் பிளேயர்ஸ், 100% ஸ்காலர்ஷிப். ஸ்பெயினில் ஒரு வருஷம் லீக் விளையாடுவாங்க. ஓகே, அதுக்கு நாங்கள் ஸ்பெயின்லேருந்து ஒரு ஸ்கவுட் கொண்டு வர போகிறோம். அந்த ஸ்கவுட் வந்து யூ ஆர் வெரி குட், நீ எந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தாலும் பிரச்சனையே கிடையாது, யூ ஆர் வெரி குட், வி வில் கிவ் யூ ஸ்காலர்ஷிப். ஓகே, ஸோ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது காசு வாங்கிட்டு தான் பண்ணோம். ஓகே, ஒரு மாதம் போகணுன்னா ஸ்பெயினில் போய் ட்ரெயின் பண்ணால் 5.5 lakhs. ஓகே, அதுவும் கைஸ்கா ஒரு லெஜண்ட் வந்து உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா 5.5 லட்சம் ரூபாய் ப்ளஸ் டிக்கெட்ஸ் ப்ளஸ் வீசா, 7.5 லட்சம் ரூபாய் இல்லாமல் ஒரு மாதம் ட்ரைனிங் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ஆனால் நாங்கள் வந்து அதை வேறு மாதிரி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ கேர்ள்ஸும் செப்டம்பர் எண்டில் வந்து ஒரு ஸ்கவுட் வராங்க, ரியல் மேட்ரிட் ஃபெமினினோ கிளப்பில், லாலிகா கிளப்பில் எடுக்கிறதுக்கு இந்தியாவுக்கு வராங்க. ஓகே, ஸோ எத்தனை கேர்ள்ஸ் செலக்ட் ஆவாங்களுக்கு தெரியாது, இட்ஸ் ஓப்பன். ஓகே, யூஆர் எக்ஸப்ஷனலி டேலண்டட். நாங்கள் வந்து இந்த கேர்ள்ஸும் அனுப்ப போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்லுவேன், இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் நாங்கள் என்ன க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா, எங்கள் கூட நிக்கில் இருக்கார். நிக்கில், கேன் யூ ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப்? நிக்கில் வந்து ஒரு 4 years முன்னாடி, ப்ளீஸ், தேங்க்யூ நிக்கில். நிக்கில் வந்து 4 years முன்னாடி எங்கள் அகாடமிக்கு வந்தார். ரியல் மேட்ரிட்க்கு 2 weeks ட்ரைனிங் போகணுன்னு வந்தார். ஸோ அப்படி தான் எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆச்சு. ஸோ பண்ணோம். இன்றைக்கி வந்து இஸ் ஸ்டடியிங் இன் ரியல் மேட்ரிட் யூனிவர்சிட்டி. ஓகே, அவருக்கு ஜாப் வந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு கிடைக்கும், எங்கே வேணால் கிடைக்கும் ஜாப். ஓகே, அதனால் நான் என்னோடய பேக்ரவுண்ட்லாம் சொன்னால் சரிப்பேன். எங்கள் அப்பா 7 வயசாக இருக்கும்போது விட்டுட்டு போயிட்டார். ஓகே, என்னோடய பூட்டில் வந்து ஆணி அடிக்கிறதுக்கு இடமே இல்லாமல் அந்த காப்லர் சொல்லுவார், தம்பி எங்கப்பா ஆணி அடிக்கிறது, உன் தலையில் தான் அடிக்கணும்னுவார். ஏன்னா அதில் அடிக்கிறது கூட யாரும் இருக்காது. ஓகே, வெஸ்லி ஸ்கூலில் தான் நான் படித்தேன். எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார், கோபி. இல்லை கோபி, கோபி என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டு.
அவர் சின்ன குழுன்னு இருக்கும்போது நான் கோச் பண்ணியிருக்கேன் அவரை. ஸோ இன்றைக்கி வேல்ஸில் படிக்கிறது பார்க்கும்போது வெரி ஹானர்ட் டு see him. ஓகே, ஸோ அதனால் வி வாண்ட் டு மோட்டிவேட். ஸ்ரீதர் சார் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணார், ராபின் சார் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க, லினி மேம் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த lucrative பிஸ்னஸ். ஓகே, இட்ஸ் அ வெரி வெரி lucrative பிஸ்னஸ். நான் அதான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கோபாலபுரம் கிரவுண்டில் விளையாடுவேன் நான், எவ்ரி டே ஈவினிங் போய் விளையாடுவோம். அப்புறம் 12th முடிச்சோன்னே எம்சிசியில் ஜாயின் பண்ணேன், 3rd இயரில் கேப்டன். தென் 4 times வந்து ஐ வாஸ் பெஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் அவார்ட். என் ஹைட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. ஸோ அதனால் இட்ஸ் நாட் அபவுட் யுவர் ஹைட், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் பேஷன், வாட் ஸ்ரீதர் சார் வாஸ் இன்சிஸ்டிங். ஸோ உங்களுக்கு அந்த வெறி இருக்குது உள்ள அப்படின்னா நத்திங் வில் ஸ்டாப் யூ. உங்களை யாருமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. எனி கண்ட்ரி கேனாட் ஸ்டாப் யூ. சரியா? இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவில் தயவுசெய்து நான் சொல்கிறேன், கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கினா செட்டில் ஆகிடுவீங்கன்னு மட்டும் தயவுசெய்து நினைக்காது. நான் கவர்மெண்ட் ஜாபே வாங்கலை, ஆனால் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன், இன்றைக்கி என்னோடய சேலரி கவர்மெண்ட் ஜாபில் வாங்குகிற வாழ்நாள் ஃபுல்லாக சம்பாதிக்கிற சேலரி 1 வருஷ சேலரி. ஓகே, ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படி வாழணுமா, உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நல்லா இருக்கணுமா, இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட்டு பென்ஷன் வாங்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்களான்னு யோசிச்சுக்கோங்க. தயவுசெய்து கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. ஓகே, நீங்கள் நிறைய பண்ணவே முடியாது. ஓகே, நிறைய படிங்க. இன்றைக்கி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், எஃப்ஓபி ஃபீல்ட் ஆஃப் ப்ளே மேனேஜர், அதுக்கு ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் இருக்குது. ஃபுட்பால் லைன் மார்க் பண்ணுறோம். ஓகே, எவ்ரி கிளப், ஐஎஸ்எல் ஐ லீக் கிளப் வந்து ஒரு எஃப்ஓபி இருப்பாங்க. இந்த எஃப்ஓபிக்கு இன்றைக்கி சேலரி வந்து 1.5 lakhs வந்து 2.5 lakhs. சரியா? கவர்மெண்ட்டில் எந்த கவர்மெண்ட்லையும் கொடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளோலாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் பர்சனாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள். ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்னா யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் பர்சனாலிட்டி. ஓகே, உங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணுங்கள். ஓகே, உங்கள் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்போது, இன்றைக்கி நான் யூரோப்பில் போய் உட்காடுறேன், நிறைய கிளப்ஸோடு உட்காரேன், பிரசிடென்ட்ஸோடு உட்காடுறேன், பேசுகிறேன். அவங்க வந்து என்னை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது நல்ல இம்ப்ரெஷன் இருக்குது. ஆனால் நான் பேசுறதை பார்த்த உடனே தே வில் வாண்ட் டு கம் அண்ட் பார்ட்னர் வித் மீ. நான் பூமாவோட பேசணும், பூமா ஸ்பான்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய பிக் டீலில் இருக்கோம். நம்ம வெல்கம் சர்வேஷ். மீடியா வந்தாலும் ஓகே, சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த மீட்டிங் வந்து சும்மா ஏதோ வந்தாங்க சார் கிஃப்ட் கொடுத்தாங்கன்னு இல்லாமல் உங்கள் எல்லாரையுமே வி வாண்ட் டு என்கரேஜ் யூ. ஓகே, நீங்கள் வந்து நிறைய ஃப்ளையிங் கலர்ஸில் எங்கே வேணால் இன்றைக்கி வேர்ல்டில் படிக்க முடியும், எங்கே வேணால் நீங்கள் போக முடியும். நான் வந்து யூகே போனேன் 2006, ஃப்ரீ, எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரீ. 2007 ஓகே, ஆல்ரைட். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். சார் வந்துட்டாங்க 2 minutesல விட்டா நாங்கள் பேசிகிட்டே இருப்போம். ஸோ அதனால் 2 minutesல வாங்க, முடிச்சுட்டு வாங்கன்றாங்க. ஓகே, over to Mercy. Thank you so much for coming, each one of you. We really welcome you all. Okay, stay here and we have a treat for you after the meeting. Thank you so much. Yes. So I now invite Mr. David to honor our honorable chief guest with the memento and a shawl. May we give a big round of applause. All right, so now we are here to our event, so which is the jersey release of Football Plus's under 13, 15 and 17 Youth League. So we are here to release our jersey. So for that, may I request our Youth League players, Youth League Football Plus players to please step forward, and sir will be releasing the jersey. So the coach, the Football Plus players. Okay.
Check. Okay. Um, from Football Plus, thank you so much for accepting our invitation, sir, for coming over. It's a real privilege for our humble academy to have Ishari sir, Dr. Ishari sir in our midst. இது வந்து ஒரு பெரிய அக்கேஷன் இது எங்களுக்கு. ஸோ இந்த வருஷத்தோட 2023-24ஓட ஜெர்சி சார் கையினால் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் சார் வந்து ஜித்தின் அந்த பிளேயருக்கு வந்து 22 lakhs வந்து இந்த ஒரு வருஷம் ஸ்பெயினில் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு விளையாடுறதுக்கு அவர் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட செக்கே நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜெர்சி வந்து they are printed on Sarvesh's name. Sarvesh turned 14. Is his birthday today. Okay, இன்னைக்கு அவரோட பர்த்டே. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சச் அ ஹம்பிள் பீப்புள். நான் பர்சனலாக சர்வேஷோட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது. வெரி வெரி ஹம்பிள் பீப்புள், டவுன் டு earth. So we call upon sir to release the jersey and Sarvesh to come and receive it. So Robin sir and Dr. Sridhar sir to stand along. So May we give a huge round of applause. May we give a huge round of applause as our Honorable Chief Guest Dr. Ishari K.Ganesh releases the jersey of Football Plus Under 13, 15 and 17 Youth League. Thank you so much, sir. Jersey for our Chief Guest Dr. Ishari K.Ganesh. Yes. So may we give a huge round of applause as our Honorable Chief Guest is releasing the jersey of Football Plus. So our under 17 boys receives the jersey from Dr. K. Ishari. Our under 13 boys receives the jersey from our chief guest, Dr. Ishari. So now it is time to hand over the check to Mr. Jitin. So as already mentioned, Jitin has won the 1-year scholarship, 1-year sponsorship from Ishari K.Ganesh and check. May we give a huge round of applause for this great gesture by our Honorable Chief Guest, Dr. Ishari K.Ganesh. Thank you so much, sir, for releasing the jerseys and for handing over the check. And ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ജിതിൻ. ഞാൻ വരുന്നത് കേരള പാലക്കാട് അവിടെ നിന്നാണ്. Hi, my name is Jitin. I'm from Kerala, Palakkad district.
എനിക്ക് ഒരു മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു സ്പെയിനിൽ. I got a chance for 1 month training in Spain. ഫുട്ബോൾ പ്ലസ് വഴിയാണ് അത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാസം ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റി. He got the chance through Football Plus, and because of that he was able to go to Spain for a month in May. ഒരു മാസം ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ 1 ഇങ്ങോട്ടെത്തി, തിരിച്ച് നാട്ടിൽ തന്നെ എത്തി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റയലിൽ. He went for 1 month and he came back on 1st of June, and then he got offered for 1 year's scholarship for training in Spain itself. അപ്പോൾ അതിന് പോവാൻ ക്യാഷ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ അത്ര ഇതല്ല, മോശമാണ്. അപ്പോൾ ഈ he got the opportunity, but he didn't know how he is going to go. So he because his background is not too great, so that is why. അപ്പോൾ ഇത്രയും പൈസ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഐശ്വരി ഗണേശ് സാറിനും പിന്നെ സർവേഷ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, അതിനൊരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. He is very thankful towards Dr. Ishari K.Ganesh and his friend who is Sarvesh for giving him this opportunity and giving him this chair and enabling him to go. ഈ ഒരു അങ്ങോട്ട് സ്പെയിനിലെത്താൻ സഹായിച്ച ഫുട്ബോൾ പ്ലസ് അക്കാഡമി പിന്നെ ഡേവിഡ് സാറിനും ഒരുപാട് നന്ദി. He is thanking David sir and Football Plus for giving him this opportunity so that he was able to get this huge opportunity to go and play for a year in Spain. Thank you. Congratulations, Jitin. Special event. So as already mentioned, so it is somebody special's birthday today, and what is a birthday without a cake cutting? So we're going to cut a cake for our very special and very beloved friend, Mr. Sarvesh, and I ask him to come forward and cut the cake, and we're all going to sing together for our dear friend Sarvesh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sarvesh. Happy birthday to you. May God bless you, dear. May God bless you, dear. May God bless dear Sarvesh. May God bless you, dear. May we give a huge round of applause for Sarvesh and congratulate him and wish him a very, very happy birthday. Aisha, tissue. Very good evening to one and all here. Coach, Mr. David, Mr. Robin, and Mr. Sridhar, and my dear son Sarvesh,
on the dais, the players and the team members of the dais, I welcome you all once again. I am very happy to be here for this jersey inauguration. Not only that, Jitin and my son Sarvesh went to Spain for 1 month training for football. There they both became good friends, and every day Sarvesh used to tell me that Jitin is playing very well, very well, very well. And after I went to receive Sarvesh from the airport, so he particularly called Jitin and introduced me to Jitin. Then I also spoke to him. After seeing him, I thought, and Sarvesh immediately told about his background and all. So I was very much impressed. In between, David came and approached me that, sir, Jithinuக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ நவ் Wales Football Academy, we are going to start, and in Chennai already work எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பல்லாவரம் வேல்ஸ் வித்யாசரம் ஸ்கூலில் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்குது. 2 கோர்ட் வரப்போகுது, ஃபுட்பால் கோர்ட். அகாடமியும் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். எல்லாமே டேவிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அவர் மேலே எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது, நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து சென்னையிலேருந்து மற்ற ஸ்டேட்லேருந்தெல்லாம் கிட்டத்தட்ட 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போய் எவ்ரி இயர் 2 டைம்ஸ் ஸ்பெயினில் ஃபுட்பால் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு அந்த ஸ்பெயின் அகாடமியோடு சேர்ந்து. ஸோ ஹி ஹேஸ் அ வெரி வைட் கான்டாக்ட் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. ஸோ அவர் இப்போ வேல்ஸோடு ஜாயின் பண்ணி வேல்ஸ் ஃபுட்பால் அகாடமியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நிச்சயமாக நெக்ஸ்ட் இயர் லீகுக்கு போகிறோம். வேல்ஸ் ஃபுட்பால் அகாடமி ஃபுட்பால் கிளப் we have already going to start, and அந்த கிளப் லீகுக்கு போக போகுது வித் ஐ லீக் ஆல் இண்டியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷனுடைய ஹெல்ப்னாலையும் அவங்களுடைய ஐ லீக் இதில் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. நிறைய பேர் கிரிக்கெட்டில் இன்வால்வ் ஆகி போயிட்டுருக்குறாங்க. இந்த டைமில் ஃபுட்பாலை எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை. ஏன்னா ஃபுட்பாலும் கிரிக்கெட்டுக்கு உண்டான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம். ஸோ டெஃபினட்டாக ஃபுட்பால் கேமும் பெரிய லெவலில் வரும். வேர்ல்டு லெவலில் இருக்குது, இந்தியா லெவலில் இல்லை. இந்தியா லெவலில் நிச்சயமாக நெக்ஸ்ட் இயர் வந்துடும் அப்படின்றது என்னுடைய நம்பிக்கை. அது நிச்சயமாக மீன் போகாது. அது டேவிட் தான் அதை எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ சார், எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை சார், எல்லாமே உங்களுக்கு தான். பார்த்துக்குங்க, நீங்கள் சொல்லுங்கள், நாங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்துருவோம், அவ்வளோதான். ஸோ மை சன் சர்வேஷ் இஸ் டர்ன்ட் 14 டுடே. இன்றைக்கி இது பை சர்ப்ரைஸாக அமைஞ்சிருச்சு, இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஸோ அவன் இப்போது ரொம்ப ஃபுட்பாலில் இன்வால்வ் ஆகி எவ்ரி டே டேவிட் தான் கோச் கொடுத்துட்ருக்காரு, கோச் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ நம்ம வேல்ஸ் டீம் இந்தியாவுக்கு ஆடணும், அதுதான் என்னுடைய கனவு. அதை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார் டேவிட் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். சீக்கிரமாக
you have to play for India. Okay? விளையாடிடுவியா? Okay, very good. All the best. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity. Once again, thank you all. Thank you. ஒன்ஸ் அகேன் சார் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்ததுக்காக. இது பெரிய ஹானர் எங்களுக்கு. ஸோ சர்வேஷ் வந்து ஸ்பெயினில் இருக்கும்போது சார் கூப்பிடுவாங்க. சர்வேஷ் ஸ்பெயின் போகணுன்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க, நான் அமெரிக்காவில் இருந்து சார் கால் பண்ணார். கால் பண்ணிவிட்டு டேவிட் நான் உங்களை பார்க்கணுமே அப்படின்னாரு. சார் நான் உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே தான் இருக்கேன், நான் வந்துடுறேன் சார்னு சொல்லிட்டு வந்தோடனே சாரை போய் பார்த்தேன். ரொம்ப பயந்துகிட்டே போனேன். நான் போகும்போது சார் வந்து அவருக்கு ஈக்குவலாக என்னை உட்கார வச்சு பேசினார். ஒரு ஒரு எம்பையரோட, வேல்ஸ் எம்பையரோட கிங் மாதிரியே பேசல. அவர் ஒரு சன்னோட ஃபாதர் மாதிரி என்கிட்ட உட்காந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார். சார் சர்வேஷ் வந்து எனக்கு 13 இயர்ஸ் கழிச்சு பிறந்த பையன், நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும், அவர் வீட்டை விட்டு வெளியிலே போனதில்லை, நீங்கள் தான் எல்லாம் பண்ணணும்னு ரொம்ப எனக்கு வந்து ஆச்சரியமாகிடுச்சு. இவ்வளோ கேஷுவலாக ஒருத்தர் வந்து பேச முடியுமா அப்படின்னு. நான் வேறு எதையுமே அவர்கிட்ட அன்றைக்கி நான் பார்க்க முடியல. ஹியூமிலிட்டி. ஓகே, அவ்வளோ பெரிய இடத்துலேருந்து அவர் வந்து ஒரு ஹம்பிள்னஸ் எனக்கு டீச் பண்ணார். செகண்ட் டைம் நான் கூப்பிட்டார், போகிறதுக்கு ஒரு 2 நாள் முன்னாடி கூப்பிட்டாரு. அன்றைக்கி உட்கார வச்சு சில விஷயம்லாம் பேசினார் சர்வேஷ் பற்றி. அவர் இப்படி இருப்பார், ரொம்ப கேஷுவலாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சர்வேஷ் பற்றி நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ சாருக்கு ஒரே ஆச்சரியம், எப்படி ஒரு மாதம் இருப்பார். அவர் என்ன யோசிச்சாருன்னா, ஒரு வாரத்தில் எப்படி இருந்தாலும் சர்வேஷ் ஃபோன் பண்ணிடுவார், நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சர்வேஷோட அம்மாட்டே சொல்லிட்டாராம். 1 வீக்கில் எப்படியும் வந்துடுவான் அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எவ்ரி டே அவர் நைட்டு ஒரு 11 o'clock வருவார் வீட்டுக்கு. வந்தோடனே ஃபோன் அடிப்பார், டேவிட் எப்படி இருக்கார் சர்வேஷ், என்ன பண்ணுறாரு, சாப்பிட்டாரா, எப்படி இருக்காரு. அவருக்கு என்ன பயம்னா, எனக்கு என்ன பயம்னா நம்ம ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணுறோமான்னு கேட்குறதுக்கு கால் பண்ணுறாருன்னு. ஆனால் ஆக்சுவலி சர்வேஷ் எல்லாரையும் ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணுறாரா, ஒழுங்காக இருக்காது செக் பண்ணுறதுக்கு தான் கால் பண்ணியிருக்காரு அவர். ஸோ அப்புறம் தான் லேட்டர் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ட்ரிப் போனோம், நான் என்னோடய ஒய்ஃப் ஈத்தன், என்னோடய சன்னு சர்வேஷ் வந்து பாரிஸ் போனோம். ஸோ ஒரு 3-4 days வந்து எங்களுக்கு செம்மையாக இருந்தது. ஒரு டிஸ்னி வேர்ல்டு போயிருந்தோம். ஸோ நிறைய டைம் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு அவர் கூட நல்லா இருந்தது. அங்கே வந்து என்ன பண்ணார்னா, சர்வேஷ் வந்து இப்போ ஒரு 14th பர்த்டேனால சில விஷயத்தை அவரை பற்றி சொல்லணும். ஸோ நிறைய ஷாப்பிங் பண்ணிட்டார். ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் நாள் நாங்கள் ஏர்போர்ட் போகிறோம். அவருக்கு எப்படி பேக் பண்ணணுன்னு தெரில, எல்லாம் அப்படியே இருக்குது. சூட்கேஸை பேக் பண்ணிட்டார், ஆனால் வாங்கினது எதுவுமே அது உள்ள சூட்கேஸில் இல்லை. ஸோ எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு தெரில. சார் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில சார்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வரதுக்கு ரெடி ஆகிட்டார் அவர் ஏர்போர்ட்டுக்கு. அப்புறம் எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு பேக் பண்ணி ஸோ பண்ணோம். ஆனால் அந்த 1 month வந்து சர்வேஷ் வந்து ஒர்க் வெரி ஹார்ட். ஏன்னா இது வந்து ஹை இன்டென்சிட்டி ப்ரோக்ராம், ஹை இன்டென்சிட்டி ட்ரைனிங். அது வந்து அவ்வளோ சர்வைவ் பண்ண முடியாது. 1 வீக்கில் இன்ஜுரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் சர்வேஷ் வந்து 1 month இஸ் சஸ்டெயின்ட். இப்போ அவர் ஒரு டிட்டர்மினேஷனோடு இருக்கார். என்னென்னா ஹீ வாண்ட்ஸ் டு ப்ளே ஃபார் இந்தியா. ஓகே, எவ்ரி டே இஸ் ஒர்க்கிங். ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. ஸோ அவ்வளோ பெரிய இடத்துல வந்து அவர் அதை யோசிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆனால் வந்து சார், மேம் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், போத் த சிஸ்டர்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் ஹிம் டு பிகம் அ பிளேயர். சார் என்கிட்ட சொல்கிறது தான், அவர் ஒரு நல்ல பிளேயராக வரணும் சார் அப்படின்னு. சர்வேஷ் இஸ் கோஆப்ரேட்டிங் வெரி வெல். இப்போ வந்து எக்ஸாம் இருக்கனால 1 week பிரேக் அவருக்கு. ஸோ அவங்க டீச்சர்ஸ் ஃபோன் பண்ணுறாங்க, அவங்க அம்மா ஃபோன் பண்ணுறாங்க, சார் எப்படியாவது ஒரு படிக்க வைங்க சார்ன்றாங்க. ஸோ இப்போ பெரிய டாஸ்கே இப்போ வந்து அவரை படிக்க வைக்கிறது தான். ஸோ அதனால் வந்து சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் டு ஒர்க் வித் ஆக்சுவலி. ஸோ வெரி ஹம்பிள் பீப்புள். சார் வந்து இஸ் லைக் ஒரு ஃபார்முலாவே எதுவுமே என்கிட்ட இது வரைக்கும் அவர் பேசல, எல்லாமே கேஷுவல் டாக் தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி, அனௌன்ஸ் பண்ண மாதிரி, நம்ம வந்து வேல்ஸ் ஃபுட்பால் கிளப், ஓகே, 2024-25 சீசன் நம்ம வரோம். இட்ஸ் கோன் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் எவர். இது வந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம் பிளானே கிடையாது. சார் என்கிட்ட சொல்லும்போது 10 வருஷம் பிளான் கொண்டு வாங்க, நம்ம பேசலாம் அப்படின்னாரு. இமீடியட்டாக அவர் வந்து இப்போது ஆல் இண்டியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் பிரசிடெண்ட் வந்திருந்தார். அவரோட உட்காந்து ஒரு மீட்டிங் பேசிட்டு இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய பிளேயர்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் லீகில் 6-7 வருஷமாக லீகில் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால் இது வந்து அவர் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அந்த 2 கிரவுண்ட் ரெடி பண்ணுறாங்க. ஸோ இட்ஸ் கோன் பி அ வெரி பிக் இம்பேக்ட் இன் தமிழ்நாடு ஃபுட்பால். ஓகே, ஸோ அது வரப்போகுது. ஸோ சார் இஸ் டேக்கிங் தட் மெஷர். அவர் வந்து ஸ்டெப் எடுத்து ஒரு ஃபுட்பாலை ரிவைவ் பண்ணுறாரு. செத்து போய் கிடக்குது தமிழ்நாட்டில். ஃபுட்பால் இஸ் டெட்.
ஓகே, he is reviving football. So thank you so much sir, அதை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு. நாங்கள் இந்த விஷனை வந்து ஸ்ரீதர் சார் வந்தாங்க. ஸ்ரீதர் சார் வரும்போது ஐ வாஸ் டெல்லிங் சார், நம்ம இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்து நான் ஏஐ கொண்டு வரேன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அசஸ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, தமிழ்நாட்டில் மெட்ராஸில் எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில் அவர் தான் ஒன் ஆஃப் த டெக்கி அவர் வந்து. ஸோ அவர் சொன்ன விஷயம்லாம் கூட எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஆக்சுவலி. ஸோ நிறைய விஷயம் அவர் வந்து டெக்னாலஜிக்கலி நம்ம வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஹோல் சார் வித்தவுட் யுவர் பெர்மிஷன் we can introduce that AI technology in all Wales universities, schools for the development of sports. Okay, இது வந்து உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணும், நீங்கள் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ சார் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் ஆன் தட். ஸோ அதனால் நாங்கள் இன்வைட் பண்ணும்போது சார் வந்து இம்மீடியட்லி said no, I'm coming அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஹார்ட். அவரோட ஆஃபீஸில் தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் ஜிம், அவரோட பெரிய ஜிம் ஒன்று இருக்குது, நாங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அதில். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஹேவிங் யூ ஹியர் எஸ்பெஷலி, அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ஜித்தின் ஃபார் 1 year, which is immense support சார், வெரி immense support. அவர் கண்டிப்பாக இந்தியா விளையாடி உங்கள் பேரை வந்து அவர் கண்டிப்பாக நிலைநிறுத்துவார்னு நாங்கள் முக்கியமாக நம்புகிறோம். நாங்கள் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம் அவருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஆல்சோ ஃபார் ராபின் சார். ராபின் சார் இஸ் அ கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர், ஏ ப்ரோ லைசன்ஸ் கோச். ஓகே, ஒரு சின்ன அகாடமி வந்து ஏ ப்ரோ லைசன்ஸ் கோச்சை வந்து டெக்னிக்கல் டைரக்டராக வைக்கவே முடியாது. அவர் வந்து ஐஎஸ்எல் டீம், ஐ லீக் டீமில் ஒர்க் பண்ண வேண்டியவர். ஹீ இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹம்பிள் இனஃப் so to come help support us. Sorry for making you wait, and finally I request Sridhar sir to come say a few words, and then we can close with a vote of thanks. Thank you, sir. Thank you for all the support, and it's been real wonderful human being, right? I can see both of you, wonderful human being. Just 5-10 minutes time, and we now know why you are so great, why you reached so heights. The point where David talked about AI. See, we actually do this AI for doctors in the US. Doctors வந்து patient diagnose பண்றதுக்கு they use the AI from us, right? If we got the patent 2 days back. We got the patent for that technology. So the first patent on AI, generative AI pondirukku. So we have got the patent. So I think what we will do is that we will try and implement those things in the academy. Okay, we will do that. So where like it will be very personalized. For each and every individual, it will create its own programs and all those stuff and assessment and things like that. So we will do that. We'll work on that, David, and I'm sure that with the support of Dr. K.Ganesh, we will definitely reach great heights. I'm very hopeful and really excited. Thank you. Thank you so much, Mr. Sri. Silence, please. Silence. வேல்ஸ் ஃபுட்பால் அகாடமி இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்காக 2 கிரவுண்டு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு, ஃபுட்பால் கிரவுண்டு. இன்றைக்கி கேம்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்பர் 1 இருக்கிறது வந்து கிரிக்கெட்டு. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அதுக்கு இருக்கிற கிரேஸ் வேறு. அவங்கக்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்குது, அவங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் கிரிக்கெட்டை, பிசிசி. ஸோ இப்போது அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கேம் இருக்குதுன்னா அது வந்து ஃபுட்பால் தான். அது வேணால் இந்தியாவில் இன்னும் பெருசாக வரல, பட் ஃபாரின்லலாம் வந்து ரொம்ப ஃபுட்பாலுக்கு வந்து ரொம்ப கிரேஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஃபுட்பால் வந்து ஒரு 7-8 வருஷமாக அந்த அசோசியேஷனே கோர்ட் கேஸில் போயிட்டுருக்கு. நான் தான் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனுடைய பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கேன். ஸோ நான் இந்த ஃபுட்பாலை எடுத்து ரிவைவ் பண்ணி அதை ஒரு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டும் இல்லை, கேரளா, கர்நாடகா, சவுத்தில் இருக்கிற எல்லா குட் பிளேயர்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ஸ் லெவலில்
இருக்கிற நல்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாரையும் வர வச்சு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள வந்து இந்தியாவுக்கு விளையாட வைக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு ஆசை. அதில் எனக்கு இருக்கிற ஆசையோடு என்னுடைய சன்னுக்கு வந்து சர்வேஷுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபுட்பாலில் வந்து கிரேஸ் அதிகம். ஸோ அவன் வந்து இந்த ஃபுட்பாலில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதை டெவலப் பண்ணி பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகணும். இப்போ ஐ லீக்காக ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதனுடைய பிரசிடெண்ட் மிஸ்டர் கல்யாண் சௌபே வர வச்சு லாஸ்ட் வீக்கு நாங்கள் எல்லோரும் உட்காந்து பேசி என்ன பண்ண முடியும், எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும், ஹை லீக் முதல்ல எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நிச்சயமாக இது ஒரு ஆரம்பம் தான், இன்னும் நிறைய இருக்குது பண்ணுறதுக்கு, நல்ல லெவலில் வரும் அப்படின்றத எதிர்பார்க்குறேன். இருக்குது, நிறைய இருக்குதுங்க. இதிலேருந்து அப்படியே ஃபாலோ ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்ட் ரெடி பண்ணிடணும். பண்ணிட்டாக்கா நிறைய மேட்சஸ்ஸு ஸ்டேட் லெவல் மட்டும் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் மேட்சஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காப்புல டேவிட். அதனால் இப்போது இந்த ஒரு ஜித்தின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேரளாவிலேருந்து வந்து ஒரு இந்த ஸ்பெயினில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி அவனுக்கு வந்து எல்லா தகுதியும் உண்டு, நிச்சயமாக அவன் இந்தியாவுக்கு ஆடுவான் அப்படின்றத தெரிஞ்சு முன்கூட்டியே என்னுடைய சன்னு வந்து என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அந்த ஒரு வருஷம் லீக் இப்போது ட்ரைனிங்க்கு போடுறதுக்காக அவங்க பேரண்ட்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ வேல்ஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம். தமிழகத்தில் வந்து விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து தமிழ்நாட்டில் விளையாட்டு முக்கியத்துவம் எப்படி இருக்குது, நல்லா போயிட்டு இருக்கா விளையாட்டுகள்? நிச்சயமாக அவர் பொறுப்பேற்றதுலேருந்து ரொம்ப பிரமாதமாக போயிட்டுருக்கு. நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு. தேங்க்ஸ் டு ஹிம். ஒரு வீரர்களை இன்னும் மேம்படுத்தணும், அவங்க திறமையை வந்து இன்னும் அதிகரிக்கணும். தமிழகத்தில் எந்த மாதிரி உதாரணமாக வந்து மைதானமாக இருக்கட்டும், எது இருந்தால் அவங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும்? நிச்சயமாக வந்து கிரவுண்டு தேவைப்படும். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கும் ஒரு கிரவுண்டு இருக்கணும், எல்லா கேம்ஸுக்கும். அது வந்து இப்போது அவர் உதயநிதி அவர்கள் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள். நானும் 2-3 தடவை அவரோட டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஆஸ் அ ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனுடைய பிரசிடெண்ட்டாக அவர் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி நிறையா இது பண்ணிகிட்ருக்கார். நிச்சயமாக கிராமப்புறங்கள்லேருந்து வசதி இல்லாத மாணவர்களை கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள விளையாட வைக்கிறது தான் எப்போவுமே வேல்ஸினுடைய பழக்கம். மாணவர்களை எந்த முறையில் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க, ஏதாவது அதுக்கான ஐடியாஸ் இருக்குதா? நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது, நிறைய வழிவகைகள் இருக்குது, அதெல்லாம் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சர்வதேச அளவிலான போட்டிகள் வந்து சென்னையில் தமிழகத்தில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று நிச்சயமாக ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஆமாம், ஷுவர். வேறு ஏதாவது போட்டிங்க சர்வதேச அளவில் நடத்தணும்னு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்களா? சர்வதேச லெவலில் நான் இப்போ டேக்வாண்டோவுடைய ஃபெடரேஷனுடைய பிரசிடெண்ட்டாக இப்போ தான் ரீசெண்டாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன். அதனுடைய இன்டர்நேஷ்னல் இது நடத்துறதுக்கும் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். STR 48 வந்து நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து கமல் சார் ப்ரொடக்ஷன் போயிடுச்சு. ஸோ வெந்து தனித்தது 2 வந்து உங்கள் சைட்லேருந்து எதிர்பார்க்கலாம்? நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ, நன்றி, வணக்கம்.